and we take a seat in the table. Then what happened? Then waiter come it to us, and then waiter take our order, right? Right. Once waiter take order, then what happened? The waiter uh, got a kitchen and inform our order things to the chef. Then what happened? Then chef create a then chef prepare our foods. Then waiter collect those things, and waiter come with to us and save us. So like that, API do same thing. API do same thing. So how do API works? So in our client end, we make some requests. Then API go to the server side and inform about the our request to the server, and then server make the response for that particular request, and then uh, API collect that response and come to the client end and then save the particular response. So that's how uh, API works, right? So I already told these things. So API means application programming interface that's allowed to communicate within each others. And again, API helps to developers to integrate existing features without working on uh, everything from scratch. And again, API allows enterprises to open up their products feature to the faster innovation, right? So I think just you have an idea about the what is API and how it's work, right? So yeah, again, here you can see the same example as the meme. So yeah, so let's see how to work within APIs then and now. In the past, work within APIs, we are using curl command line, right? So when we talk about the curl command line, on that time, it's very useful. But the thing is, it's somewhat ugly. We need to uh, remember those kind of commands. And yeah, so, but now it's somewhat different. Now we have to Postman. So Postman has a nice user interface. We can use that in very easy way, right? So yeah. So I have another questions. I already told that when we working within API. So in the past we are using curl command line, and now we are using Postman. So let's see what is the Postman. So in the world of API, Postman is your passport, right? So that's a very important tool to work within APIs. So let me share a quick insights about the Postman. So Postman is a collaborative API development platform that simplifies creating, using, and testing API within UI. And in these days, the Postman using a lot of world famous brands like PayPal, Uber, and other brands as well. Right. So right. So in the past slides, I already explained about the client and the server. And I already told that a request and the response. So let me clarify what is the request and what is the response. So we know in the when we going to develop a websites, we have to client end, and again we have the server side. So client end means our browser shows things, and server sides mean our backend, our APIs. So in the client end, we make a request. We make a request for the server sides, and then server make a response for that particular request, and then they send that particular response to the client end. Then what happened? Then client can get that response and show in the web browser. I mean, in the client end.
right? So that's how request and response work. So when we talk about the uh, request, we can see uh, few special things. So let's see autonomy of the request. First one is a methods, right? So what is the methods? When we talk about the methods, we can see uh, five main methods in the request. So first one is a get. Get mean uh, assume we in the client end we need to get some specific data from the server side. We are using a get. So second one is the post. So what is the post? Post mean if we need to create a new data in the our server side, then we are using a post method. And again, we can see put and patch methods. So basically, assume in the our server side has some specific data, but we need to update that particular data. So like this kind of scenario. So think in our university in Slate, we have a student data portal. And in that data portal, my name is in that data portal using put and patch. So when you talk about the put and patch, it has a few differentiates. The thing is, if we need to update full data set, we are using put. Uh, assume we need to update a particular in our data set in case we are using patch as well. And the fifth one is delete. Basically, if we need to delete some records from our website, then we are using uh, delete, right? So second one is endpoint or a path. So in this slide, guys, you can see HTTPS colon double slash Postman Library API glitch.me. So that's the our endpoints. And again, here you can see slash book. That's our path, right? So third one is parameters. So basically, we are using parameters for filtering things. In the upcoming slides, I explain what is the parameters. And again, we have headers specific metadata like authentications or some token things, and again about the that request metadata, right? So why we need to headers we need to add specific metadata, right? And last one is body. Basically, body we are using uh, transfer our data. So if we using get, uh, we already discussed. If we using get, that's mean we get some data from the server side. In case the server add our data to the body and make the response. So again, if if we know if we need to create some data or update data, in case we are using post or put or patch. So in case we add our particular data set in the body and send it. So that's how body and headers support for the request, right? So let me explain request and the request parameters, right? So when we talk about the parameters, we can see two type of parameters. First one is query parameters. Second one is path parameters, right? So when we're using query parameters, it's start within the captions mark, and again it's like a key value pair, right? And also if we need to add a few query parameters in case
it's joined within the and mark, right? So basically, we are using query parameters for filtering things. So if you need to filter some specific case, I mean, if you need to filter some specific user, in case we are using query parameter. Also, path parameter using as the same thing, I mean, filtering things. So in case we can use that for dynamic elements of the path. So like if you need to access some particular files or a particular user data, so in case we are using path parameters as well. Basically, parameters we are using for filtering things, right? So again, we have to talk about the autonomy of the response. So in the previous few slides, we talk about the uh, autonomy of the request. Now we have to talk about the autonomy of the response. So we already talked about the headers and bodies. In the response, the headers and bodies do same thing, but here we can see some specific things. It is a status code, right? So what is the status code? When we talk about the status codes, so we can see few type of status code. First one is R2XX, it means success. So second one is 3XX. 3XX mean redirections. So third one is 4XX. 4XX means client-side error. And last one is 5XX. 5XX means server-side error. So let me explain what are those things. So assume we create some specific request, then they response for that request within the status code. If we create if we create the request and the server side successfully responds, then we can say to access code like 200 or 201 or 204, right? So again, if we create a some request for the server side, but it's redirect to the another place. So like this kind of scenario. So this cannot happen, but let me explain, right? So if we create a request for a like this https colons double slash and google.com, and on that time it's redirect to the facebook.com. So like those kind of scenario, in case we can see a redirection code like 3xx, like 301 or 304. So yeah, and uh, for XX mean client side data, that's mean we create a bad request. In the client side, we create a uh, bad request or a unauthorized things or a not found. So I think you already familiar with 404 not founds. Most of time it's happen in uh, in our reality, right? So last one is 5xx. I think 5xx mean yeah, 5xx mean server-side error, and already I think sometime you familiar with the 503 server unavailable error. So yeah, so that's how server side response within the status code, right? So as the good backend engineer, we have to we cannot create a good backend. So in this name, you can see uh, server side hand over to 0, 0. This, right?
just type this short URL in your browser, then you can grab the particular GitHub repository, right? So I think everyone got the particular repository, right? All good? Right. So once you move to that particular repository, guys, in the repository, you can see a step-by-step guidance for the particular learning things, right? So here you can see how we can quick start these things, and here you can see one by one, step-by-step guidance for completing this learning repository, right? So I'm not planning to go through one, but I'm trying to uh, do a live demo, right? Here you can see step-by-step guidance in things, and you can complete the particular things, and you can submit it. Once you submit, you can grab the particular digital badge for uh, the particular repository working things, right? So yeah, in this place, you can see live demo link, right? So here you can see a live demo link. And once you scroll here, you can see a Postman workspace collection link. I mean, API Learning 101 collections. So first, click this one. So once you click this one, then what happened? Then you can see uh, the API Learning 101, the particular Postman connection is opening, and here you can see a practice uh, collection, right? So I think my screen Sharon has an issue. So let me share my right. So let me share my screen, right? So right, I think now you can see my screen, right? So yeah, so I'll explain again. Once you move the repository here, here you can see API Lightning 101 particular repository. So before starting, first start this repository, then you can easily find this repository. And again, you can scroll down, and here you can see proper README file. In this README file, you can see proper introduction and instruction for the complete the particular learning path. And I'm not planning to going through these things again. And in here you can see Postman workspace collection, right? First click this one, then once you have click, it's move to this kind of window, right? Once you open this collection, here you can see the practice, I mean the demo one here. And before starting within this one, first what you have to do, first you have to sign up for the Postmans, and then you have to pop this collection, right? So I'm I already told that I'm not planning to go one by one, but I try to show some requesters and how to respond that particular request. So let me move to my Postman, right? So I already
get that particular collections. And yeah, so first you can move to the get all user one, right? So your base URL must like this. So if you are planning to fork that particular GitHub repository, and you are planning to clone that one and run that particular uh, not just backend. In case you can use your local URL, but in here I'm using my hosted backend. So you can uh, add the base URL as api learning.misalgunawardana.com. So and first, what I'm going to do first, I'm going to get all users from my server side. So here we can see that we already at the endpoint, and if I need to get something, I mean get some data from the server side. In case we are using get method, right? It's all good. Then I send the request. So once I send the request, what happened here? We can see there was a the request is success, it's through. And again, here you can see status code 200. Okay, that's mean that a request actually success. And again, here we can see our data, first user and second user. And again, we can see third user as well, right? Then I need to get some particular user from the backend. So for that, we are using this endpoint. So what is the difference this endpoint rather than last one? In case we are at the path parameter. So what is this? In this place, we are adding a user ID. So here we can see uh, user ID one is the John Doe. So we are adding that particular user adding by the path parameter, right? So just send it. So then what happened? We can see the particular user data is written. And here already also we can see a success status got, right? So let's see uh, not found user, how it's work, right? So here we can see ID as the 9999. So actually in our data sets, there is no user under that particular ID. So just I'm trying to get that particular user. So I already know that that user is not found. So let me see what happened. So once I send that particular request, here we can see 404 not found. The user is not found. So here we can see success is false and error is not found. And we can see error message user with ID 9999 not found, right? So, right. Just we are trying to get some users, and we are trying to get some users. Again, we are trying to how to return uh, 404 not found errors as well. So now I try to create a user, right? Guys, you also can try to create a user. Once you have moved this collection, then you can try to create a user, right? So I just add a name. I just add my name as Dinis Argunavardhana, and I just add my email like this, contact at misalgunavardhana.com. And again, my age is 24. And yeah, now I'm planning to send the particular data set for the our server side, right? I'm just send the request. Here we can see my data added to the successfully added to the uh, database. Here we can see it's created 201 uh, status codes, and then I try to get all users, right? So once I get all users, so here we can see the particular user details here, right?
So here we can see my user details are here. So guys, you can try out add your data for this table as well. So let me see. So yeah, so I think you are not trying to this demo, but in your home you can try out the create user. Uh, I mean, create. You can try out these particular connections, and you can try to understand how to API works and how to Postman works, right? So in the repository, in this repository, you can uh, find A to Z guidelines, A to Z instructions for the uh, particular task. And I need to say, this repository already completed 100 plus students this repository. So as the students, guys, you also can complete this task and grab your digital badge and certificate, right? So yeah, so we already try to create user. So let's see how to create user within validation error. So what I do in this task. So here I add invalid mail. So here we cannot see at mark and again not the domain. So that's mean it's invalid mail. So when I send invalid mail, so let's see what happens. Let me go to my postman and yeah. So is it I send invalid mail. So in case here we can see the two 422 error unprocessable entity, and the thing is success is fail, and again error is validation error, and message is invalid mail format, right? So yeah, and now I try to update a particular user data. So I just add my user uh, I mean, Nizar Gunawardana user. That's ID is I think it's Pro 4, right? So yeah, this one. So I add user ID as the 4, and then I try to update that particular user. I send it. So once I send it, here we can see my details is updated. So I just get all user data. So here we can see my data is updated, right? Then I need to delete the particular user. In case, what I can do in this place, I add a path parameter. Uh, I mean, my user ID at the 4, and then I send it. Once I send it, so it's user is successfully deleted. So in this place, I'm using 200 okay. But the thing is, as the good practices in this kind of case, I mean, in the deleted, we are using 200, and also we are using 204, not content status for as well, right? So yeah, right. Let's see the user is deleted or not. Again, I'm trying to get all users. Here we can see that particular user is deleted, right? So here we can see only 3 users, right? Guys, so that's how Postman works, and Postman support to uh, work within APIs. So as the students, guys, you can try out these demo things in your home, and you can learn how it's work, right? So again, I'm moved to my presentations, and yeah, so right. So now here I add another opportunities for the students. As the students, guys, you can complete the Postman Student Experts programs. So it support to learning about the APIs, and again learning about the Postman. And also you can grab the Postman Student Expert badge
issues from the postman. So yeah, you can try out this one as well. Here you can see the QR. If you are not able to scan this QR, you can use the short link as well, right? So once you are moved to that particular short links, you can sign up and start the particular student expert course. You have to work within a postman, and then you have to submit some works, and then you can grab the particular digital badge, right? So yeah, again, uh, you know, in the past, I think in the 2025, application methods called MCP. Also, Postman try to change the uh, for MCP as well. So we know API we are using communicate within the client side and server side. Also, MCP we are using communicate within the AI agents. So Postman already update their platform for the testing MCP servers as well. So here you can see get MCP uh, feature in the Postman. You can try out this one as well. So what I add the slides, what adding the slides, the thing is MCP is another communication methods within the uh, AI agent. So guys, you also can try out these things. And yeah, so finally, we are in the end of my session. So as the students, as the community leader, I try to share my knowledge within each others. And as the student advocate, so I mean developer advocates, so I try to share a lot of students opportunities within you guys. So in my LinkedIn, I share a lot of opportunities. So that's why I add these slides. You guys can follow me through the LinkedIn and grab the lot of opportunities for the students and for the developers as well, right? So yeah, again, my today's sessions. I know today I'm a little bit fast and I'm not deep dive into some kind of things. The thing is, well, that's why I'm a little bit fast. I completely sorry for that, guys. So yeah, if you have any questions, you can ask me from me. So I said, just ask any kind of questions, but this is actually me. So guys, uh, again, if you have any questions, you can ask. Uh, yeah. So if you haven't any kind of questions, we can find out my sessions. Then I think Kavit will continue about the cloud technologies and those stuffs, right? So yeah, if you have any questions, I'm here to answer for your questions. Oh yeah, so I think maybe you have a question. So you can pass those questions to the organizing committee. So once I get those things, I will send answer. Or I think then I can wind up my sessions, and then I can give the chance for the Kavidu to continue his part. So over to you, Kavidu.
Okay, thank you, Nisal. Let me share my screen. I think I am audible and visible. I'm audible and visible. Yeah, Kavita, your screen is visible and you are audible as well. Okay. Okay, guys, today we are going to talk about Cloud 101 and like cloud fundamentals and your first step into Azure. Before moving to this session, I introduce myself to you. This is me. I am Kavindu Mayanga, Beta Microsoft Student Ambassador and Community Lead at Microsoft IT Pro Community. So also I am undergraduate at lead and I am Microsoft Azure certified. So this is my email and you can connect with me on LinkedIn. Okay. This is our agenda. So today we are going to talk about what is cloud computing and cloud computing service models, introduction to Microsoft Azure, Azure static web apps, and our demo as build and deploy website to this Azure platform, and CI/CD with GitHub and Q&A and resources. Okay, what is cloud computing? Cloud computing is delivery of computing services over the internet. Uh, Benefit as a scalability, cost efficiency, and high availability. Scalability is we can expand or reduce resources instantly. Think you are buying, you want to play a high graphic game. Think you want to buy a high graphic cards for playing this game. But in this case, in cloud computing, you want to if you want to play a high quality graphic games, you want to pay only what you use. I conduct this session Single and English as well for explainable things. හිතන්න ඔයාට ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න ඕනි කියලා. හැබැයි ඒ ගේම් එක හයි ග්‍රැෆික් තියෙන ගේම් එකක්. බට් ඔයා දැනට ඩේ ටු ඩේ කරගෙන යන වර්ක්ස් වලට ඔයාට දැනට තියෙන ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ඇතිනම් හැබැයි මේ ගේම් එක විතරක්ම ප්ලේ කරන්න ඔයාට අලුත් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් බයි කරන්න ඕන වෙනවා නම් කියන්නේ ඒ ගේම් එක ප්ලේ කරලා ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාට ඒ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකෙන් වැඩක් නැත්තම් ඒත් ඔයාට මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක බයි කරන්න වෙනවනේ. දැන් ක්ලවුඩ් කම්පියුටිං වලට අපි ආවහම ක්ලවුඩ් කම්පියුටිං එහෙම නැහැ. මේක ස්කේලබල්. ඔයා පේ කරන්න ඕනේ සහ ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයා ඒ රිසෝස් එක යූස් කරන වෙලාවට විතරක් ඔයාගේ ග්‍රැෆික් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා. ඒ කියන්නේ ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් 4GB VGA එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒක ඔයාගේ ඩේ ටු ඩේ වර්ක්ස් වලට ඇති නම් හැබැයි එක වෙලාවක ඔයාට ඕන වෙනවා මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න හෝ මොනවා හරි ප්‍රොසෙසින් දෙයකට 8GB VGA එකක්. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් ඒ අපිට ප්‍රොසෙස් කරගන්න ඕන වෙලාවට විතරක් ඒ 8GB එක අර 4GB ඉඳන් 8GB වලට එක්ස්පෑන්ඩ් කරගන්න. ආයි ඔයාට ඒ වර්ක් එක කරලා ඉවරුනහම ඔයාට පුළුවන් ඒ එක්ස්පෑන්ඩ් කරපු 8GB එක ආයි 4GB කරගන්න. ඒක තමයි මේ ස්කේලබිලිටි කියන්නේ. and cost efficiency කියන්නේ දැන් ඔයා ඒ 4GB ඔයා යූස් කරද්දි ඔයා පේ කරන්න ඕනේ ඒ 4GB වලට විතරයි. එතකොට ඔයා ඒක 8GB යූස් කරන ටයිම් එක තියෙනවනේ. අන්නේ ටයිම් එකට විතරයි ඔයා ඒක 8GB කරොත් ඔයා පේ කරන්න ඕනේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් බයි කරොත් ඇත්තටම බයි කරොත් එහෙම නැහනේ. අපිට 8GB යූස් කරන්න ඕන නම් අපි ඒ මුළු කෝස්ට් එකම ගෙවලා අපිට ඒ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක බයි කරන්න වෙනවා. එතකොට ඔයා ඔයාගේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා ඉවරුනාට ඔයාට ආයි බෑනේ ඒ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක සෙල් කරන්න. අන්න ඒක තමයි මේ scalability and cost efficiency කියන්නේ. And high availability is a reliable infrastructure across regions. High availability කියන්නේ අපි මේ cloud computing service හරහා ගන්න services වලට high availability එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ down time එක හරිම අඩුයි. ඒ කියන්නේ අපිට cloud service
cloud service providersලා දෙනවා service level agreement එකක්. ඒ service level agreement වල තියෙන විදිහට මේගොල්ලන්ගේ services 99.99%ක්ම hub එකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ down time එක හරිම අඩුයි. ඒකට තමයි මේ high availability කියන්නේ. Okay, this is cloud computing models. Uh, there are main cloud computing models: infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. So, what is this infrastructure as a service? Infrastructure as a service internet. Like we manage our OS, middleware, runtime, and app. An example as Azure Virtual Machine. If you want to create virtual machine, you can create virtual machine on like these cloud computing providers and cloud computing platforms. So we need to install our OS and we need to manage our middleware runtime and we need to install apps to the service offer a managed platform to build, run, and deploy apps. Like you want to focus on your code, but not infrastructure. We want to manage our code only. This is a platform as a service. Like if you have created a website, you want to manage your code and this assets only. You don't want to install OS or middleware runtime, and you don't want to manage these things. That is the platform as a service. Example as Azure App Service, Azure Static Web Apps. So today you can gain knowledge as these cloud service providers. So we don't need to worry about it. We want to so we can use this ready to use app in these cloud services like Teams, Microsoft 365, Gmail, Canva. These are the cloud computing models structure. We can see this slide and share responsibility models like on-premises infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. On-premises means you manage these everythings like application, data, runtime, middleware, operating system, virtualization, networking, storage, and servers. So you want to manage these all things and you want to worry about these all things. When the server is failed, you can't run your application on this on-premises things. But infrastructure as a service, you want to worry about application, data, runtime, middleware, and operating systems only. The servers, storage, networking, and virtualization, everything is managed by these cloud service providers. And in a platform as a service, you want to worry about applications and data. You want to manage only applications and data like web app. The runtime, middleware, operating system, virtualization, networking, and storage servers. These everything is managed by this cloud service provider. As a software as a service, application, data runtime, middleware, operating systems, virtualization, networking, storage servers. These all things are managed by these cloud service providers. So these are the shared responsibility models. So what is Microsoft Azure? Microsoft Azure is cloud computing platform with 200 plus product and services. So these are the services offers in Microsoft Azure like web and mobile app hosting, database and storage, and artificial intelligence and machine learning and virtual machines and networking like Internet of Things
And this Azure is launched by Microsoft in 2010. What is Azure Resource Group? Azure Resource Group is a container that hold related Azure service. Think you are creating a web app, so you want to storage, networking, and processing powers for this web app. So we can't manage it as a individually. So we want to create a resource group, and we can put this all together resource into this resource group, like use, manage, and organize resources like web apps, storage, functions, Azure virtual machines, and resources in a group share that same life cycle. They can be deployed, updated, or deleted together. When you are creating a resource group for your service, you can manage this all in one, like all you can delete all together in one time, and you can update it. You can give access to another for this whole resource group in resources like this. Help with access control, billing, and monitoring. So if you have two subscriptions on Azure, when you are creating two resource group, you can assign this two resource group as these two subscription. That's how resource group works. And today we are going to create in Azure static web app. So also we want to create Azure resource group for this Azure static web app. This is required for creating any services of Azure. Okay, I'm sharing Azure portal. If you want to sign in Azure portal, you can go to portal.azure.com. I'm signing my email, so you can sign in also your university email. Uh, this time I'm signing this portal to my ambassador email. So basically, this is Microsoft Azure Cloud Computing Portal. So you can see Azure services like these. These are the all services in Azure provide. Like we can see AI and machine learning, like AI search, computer visions, custom vision, face API, like these all services. And if you are working on developing like software engineering, in cybersecurity, data science, or any related things, you can use these computing services like analytics, like data science engineer for these data factories, Azure data lakes, analytics, like these things. Okay, these are the compute services like infrastructure as a service, platform as a service, and you can see. Containers for DevOps users, database, DevOps general, you can see networking, monitoring, like this, all services on this Azure. So these are the resource group. Uh, if you are creating a web app, you can create separate resource group for this your works. Okay, this is Microsoft Azure portal. So let me share my presentation again. Uh, these are the Azure structure. So on the top of this structure, every subscription is managed by these managed groups. So these managed groups and these are the subscription. So think you are working on your personal projects, and you are like your office project is on the same Azure account. So but you want to use one subscriptions for your office works, and one subscription in another subscription for your personal works, and you can manage them on separately. So this is the structure, this is the resource group, and we can create resources in separately in this resource group and manage separately in Azure subscriptions. These are the Azure core services.
Azure offers a wide range of core services categorized by purpose, like computing resource like virtual machines, app service, and Azure functions. Storage like blob storage, table, and table is structured data, and disk storage and queue storage. Uh, Networking like virtual networking, VPN, and load balancer. Database as Azure SQL and Cosmos DB. Uh, these are the two type of website. First one is static website. So today we are going to create about a static website. And what is a static website? These are the pre-built pages like HTML, CSS, and JavaScript. So these are the no backend or server required. So that is this is static website. So this static website fast and easy to host like GitHub pages and Azure static web apps. We can easy to deploy in static website in GitHub pages and Azure static web apps. So example as a portfolio website and landing pages, document websites, and like basic blogs. Wikipedia is like a basic blogs. So another one is a dynamic website. So dynamic website is content change based on user or data. Like these website want to backend and database. These are the dynamic website, and these are more interactive but need more resources like storage, computing process, like this. Example as a e-commerce, social media, blog with login. So API used for also these dynamic websites. Okay, today we are going to create a static web apps and host this web app through GitHub and Azure. So we host a static site like HTML, CSS, React Vue, and built-in GitHub. I'm showing built-in GitHub integration for CI/CD. What is the CI/CD means? CI/CD means is a continuous integration and continuous deployment. That's the meaning of CI/CD pipeline. And today I am show you a free SSL certification and custom domain in Azure Static Web Apps. And you have free tier available for Azure for student subscription. You can get you can get $100 subscription for your uni email for this platform. Okay, we can go to our live demo, build and deploy our web app. So let me share my screen. Okay, I created a small demo for this website. This is the website I created before. This is example for like a portfolio. So this is the website. So today we are going to deploy this website through Azure Computing Resources in Azure Static Web App. So first you need to create a GitHub repository. I think all are familiar with GitHub. So basically you want to create this project and surely make rename as a main HTML folder. Rename is index.html. So when you are doing and creating another name for this can't be identify this as the main HTML file. Okay, surely give index as a name for this HTML file. So first you need to create a project and then you need to create a repository for it. So this is my repository name, and you want to push your code to GitHub. So this is my repository. This is my folder structure. So today I am going to host this site on this Azure platform in Azure Static Web App. So firstly, I am go to my Azure portal. So I am searching Azure Static Web App. So I am searching this static web app. So I can see this service
static web app. Uh, Next, I will create our resources. So first you can see project details. So first one is subscription. Uh, I am selecting my subscription as a MSDN platform subscription. So this is Ambassador's provided subscription. So you can see your subscription as a Azure for student. So you can select your subscription as Azure for student. So now time I select my subscription as a MSDN platform subscription. Then you want to create a resource group for this static web app. So I am creating new resource for this. You can give any name you like. I'm giving static demo. Okay, I am create resource group name is static demo. Okay, I create it. Our region is global, and I am giving name for this our static web app. I am giving I'm giving name as a static demo. Okay, now I'm selecting my hosting plan. We can hosting free and standard plan. Free for hobby and your personal project like your portfolio like this. We can use also a standard version for this for general purposes production apps. So this time I am selecting free for hobby or personal project plan, and you can select this also. So this is no need to some credits. This is entirely free. Okay, so you can create your portfolio website and deploy it on this Azure portal completely free. So you don't want to manage anything. And deployment details as a this is a source. Our source is GitHub. So we need to create our project and upload it to our GitHub account. So this is the source of our projects like index.html, CSS, HTML. This is the main source of our service. Our project. Okay, so then you need to connect your GitHub account to this Azure portal. So still, so this time I am connecting my already to my GitHub account. So you need to connect your GitHub account within signing, and I'm also already link my GitHub account to this Azure portal, and then you want to select your organization name. So organization name is your account name. I'm selecting my organization as I think you can see this. My organization as Kavindu Umayanga. Then we want to select what is our source, what is our project. This is our project source and this our repository name Azure Static Web Demo. So I want to select it from here. We can see my another repositories in my GitHub account. So this time I will deploy my Azure Static Web Demo. So now I will select this repository. Okay, if you have more branch, make surely selecting main branch because we are creating project and deploy. We do not deploy dev branch or another branch. So every time we deploy as a main branch. So this is the original branch of this repository. So I am selecting my branch as a main branch. Okay, that's all. Then I am giving uh, review and create. So this is now validating our details. Okay, it's completed. If you have any error of this form, you can see this on like alert. So then I am creating my static web app resource. It's deploying in progress. Okay, our static web app resources is create. We can go to resources in here.
So you can see all details about your resource, like resource group name, like a static demo, your subscription, your location, and your site URL and deployment history. So you can view your hosted site on this link. You can visit your site on this link. This is the link of your hosted site. So you can see this if you are completely deploy your static web, you can see this page. Okay. Still, our repository is not deployed. We can see it on here, the entire process of build and deploy. It is still build and deploy. You can see step as a setup job, build and run action, and build and deploy. This is the entire process of your repository is deploying to our Azure platform. It's still and okay, it's complete our job. So when now I am going to my Azure portal and refresh this. So this is our website URL. So you can refresh this URL. You can see our website is hosted correctly. Okay, this is the process of we are making our Azure static web app. So I'm again click my URL. So you can see our this project is this is our GitHub project. So we can see this GitHub project is hosted by using Azure. So you can paste this link from anywhere. I am going to my another browser and paste this my link on this my Safari browser. So you can see our website is completely loading. So that is static web apps, how to integrate our GitHub to this Azure and how it's deployed. So we can use custom domain for our site. So this is the default link Azure are provided. So you can buy domain like free of my name is Kavindu Mayanga. So I can buy domain like kavindumayanga.me. Another is kavindumayanga.tech. We can buy like these domains and we can add a custom domain for this website. So we can add it from here. So then you are adding your custom domain for it. You don't need to use this long URL. So you can see this website on kavindumayanga.me custom domain. So that is the custom domain. When I'm go to my Okay. What is CI/CD with GitHub? So CI/CD is using a CI/CD means a continuous integration and continuous deployment. CI/CD is used to build and deploy our projects. So this is automation our project. Like we are creating software and we create automation for this deployment process. So that is the CI/CD means. So we can every time we can code changes. So we can see auto deploy through the CI/CD pipeline with our project. So I can show you when I am connecting. When I am connecting my Azure to my GitHub and creating and deploy my site, I can see new file is created like Azure static web app workflow file. Guys, give me 1 second.
Okay, guys, I think you are trying to follow this entire process. I am explaining this all in again. So first you need to go to Azure portal and then you want to select static web app. So this is our resource and you want to create your resource and you want to select your subscription. So this time you don't have any Azure subscription. So you want to get first this Azure subscription. Okay. So you can go to this portal, Azure for student. So you want to go to the website and you can sign up for this Azure for Student offers to your university email. Guys, ඔයාලට දීලා තියෙන university email එකට විතරයි මේ Azure for Student offer එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මුලින්ම Azure account එකක් sign up වෙද්දී ඔයාලට මම දැන් demo එක දිගටම කරගෙන ගියේ දැන් දැනට අපිට Azure for Student account නැති නිසා so ඔයාලා මේක try කරද්දි ඔයාලා මුලින්ම මේ 100 credits claim කරගෙන ඉන්න. දැන් අපි මේ deploy කරපු Azure site එකට අපිට credits ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒක completely free. හැබැයි ඔයා මේ Azure portal එකේ තියෙන අනිත් resource use කරනවා නම් අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඒවට pay කරන්න වෙනවා. හැබැයි ඔයා මේ Azure for Student subscription එක ගත්තට පස්සේ ඔයාට අවුරුද්දක් යනකම් මේ $100 use කරන්න පුළුවන්. ඒ අවුරුද්ද ඉවරුනාම ඊළඟ අවුරුද්දේ ඔයාට ආයෙ මේ $100 රිනිව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා යුනි එකේ ඉන්න අවුරුදු 4ට ඔයාට ඩොලර් 400ක් වෙනකන් ඔයාට රිනිව් කරලා අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට මේ ක්‍රෙඩිට්ස් ගන්න පුළුවන්. මෙතන නම් සිම්පල් ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලා Azure for Student කියලා සර්ච් කරලා මුලින්ම එන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලා sign up වෙන්න ඔයාලගේ මම පෙන්නන්නම්. ඔයාලගේ යුනිවර්සිටි මේල් එකෙන් sign up වෙන්නත් පුළුවන්. දැනට මම sign up වෙලා තියෙන නිසා මට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලට guys මම email එකක් යවන්නම් full process එකත් එක්ක කොහොමද අපි Azure for Student account එකක් හදලා මේ $100 claim කරගන්නේ කියලා. So ඒ ගැන worry වෙන්න එපා. මේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ personal account එකෙන් sign up වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ form එකේ තියෙනවා ඔයාගේ academic verify කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා university එකක ඉන්නවා කියලා ඒගොල්ලන්ට ඔයා prove කරන්න ඕනේ. ඔයාට පුළුවන් university details දීලා university mail එක submit කරන්න. university mail එකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ verify කරගන්නේ ඔයාගේ academics. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ 100 credits apply කරගන්න ඔයාලගේ account එකට. මම ආයේ process එක කිව්වොත් දැන් මේ process එකට අපිට credits ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් නිකන් ඔයාගේ university email එකෙන් login වෙලා site එකක් create කරගන්න. අපිට ගොඩක් වෙලා යන නිසා තමයි මම demo එකක් create කරගත්තේ මුලින් මේ විදිහේ simple portfolio එකක්. So ඔයාලා නිකන් hello world කියලා ගහලා හරි ඔයාලා ඒක try කරලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ කවිඳුමයන්ග කියන GitHub account එකට ගිහිල්ලා repositories වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Azure static demo කියන repo එක. මේක මම public කරලා තියෙනවා. ඔයාලා ඕන කෙනෙක්ට free අරන් use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඔයාලට ඕන changes කරලා බලන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න. දැන් මේ වෙලාවේ ඔයාලගේ repository එක Azure වලට connect කරන්න ඕන නිසා ඔයාලගේ Azure එකේ මේ project එක නැත්තම් ඔයාලට deploy කරන්න විදියක් නැහැ. ඔයාලා මේ process එක බලාගෙන ඉඳලා ඔයාලා තනියෙන් මොකක් හරි project එකක් create කරලා නිකන් ඔයාලගේ GitHub එකට අප්ලෝඩ් කරලා Azure හරහා deploy කරලා බලන්න. මම process එක ආයි පාරක් කියන්නම්. මුලින්ම අපි Azure වලට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ Azure static web app කියලා search කරන්න. මේක තමයි අපි use කරන resource එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් create දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ subscription එක select කරන්න. මෙතන ඔයාලට තියෙන subscription එක පෙන්නනවා. එතකොට ඒක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා resource group එකක් create කරන්න. ඔයාලට කැමති නමක් මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්.
ගොඩක් කලාවට කැපිටල් ලෙටර්ස් දෙන්න එපා. අපි බෙස්ට් ප්‍රැක්ටිසස් එකක් විදියට අපි කැපිටල් ලෙටර්ස් යූස් කරන්නේ නැහැ රිසෝස් ගෲප් හදද්දී. සිම්පල් ලෙටර්ස් දෙන්න බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලා ඩිප්ලොයි කරන සයිට් එකට ඔයාලට කැමති නමක් මෙතෙන්ට එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හොස්ටින් ප්ලෑන් එකට ඔයාලා ෆ්‍රී දෙන්න. ඊට පස්සේ ඩිප්ලොයිමන්ට් ඩීටේල්ස් මේක තනියෙන් ෆිල් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා ප්‍රොසෙස් එක බලන් හිටියට පස්සේ නිකන් ඔයාලා ගන්න අයිඩියා එකක් මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියලා වගේ ප්‍රොජෙක්ට් ඩීටේල්ස් දෙන්න රිසෝස් ගෲප් එකක් හදන්න ඊට පස්සේ ඔයාලා ඩිප්ලොයි කරන සයිට් එකට නේම් එකක් දෙන්න ඊට පස්සේ හොස්ටින් ප්ලෑන් එක විදිහට ෆ්‍රී කියන එක යූස් කරන්න ඊට පස්සේ ඩිප්ලොයිමන්ට් ඩීටේල්ස් වලින් තියෙන්නේ ඔයාලගේ සෝස් එක අපි දැන් GitHub එකෙන් අපේ කෝඩ් එක මේ Azure එකට කනෙක්ට් කරන්නේ එතකොට අපි GitHub එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. සිලෙක්ට් කළා ඔයාගේ GitHub account එක අපි මේ Azure portal එකට ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න නම් ඔයා මෙතනින් GitHub එකට sign in වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතන GitHub එකට ඔයාගේ තියෙන personal account එකෙන් උනාට කමක් නැහැ. අපි Azure එක හදන්න ඕනේ අපේ university email එකට. මොකද university email එකටනේ අපිට credits හම්බ වෙන්නේ. ඔයාලා GitHub account එක connect කරගද්දි ඔයාලගේ uni GitHub account එක උනත් කමක් නැහැ. ඔයාලගේ personal එක උනත් කමක් නැහැ. ඔයාට deploy කරන්න ඕනේ repository එකේ තියෙන project එකේ තියෙන account එක තමයි ඔයා මෙතෙන්ට connect කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ organization එක විදියට අපි දෙන්නේ අපේ GitHub එකේ තියෙන name එක. දැන් මගේ GitHub account එකේ තියෙන name එක කවිඳු මයංග. ඔයාලා සමහරක් විට ඔයාලගේ personal ඒවකින් ඉන්නවා නම් ඔයාලගේ name එක මෙතන පෙන්නයි. නැත්නම් ඔයාලා university email එකෙන් ඔයාලගේ GitHub account හදලා තියෙනවා නම් ඔයාට පෙන්නන්නේ ඔයාගේ IT number එක. ඒක තමයි අපේ ඕගනයිසේෂන් නේම් එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕගනයිසේෂන් නේම් එක සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ දැන් අපි හදාගත්තු ප්‍රොජෙක්ට් එක තියෙනවනේ. ඒකනේ අපි දැන් මේ Azure හරහා ඩිප්ලොයි කරන්න යන්නේ. එතකොට අපි ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි GitHub එකට අප්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ තියෙන repository එකේ name එක තමයි ඔයා සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. දැන් මගේ account එකට ගියොත් මගේ account එකේ repositories ගොඩක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අනිත් repositories. අපි දැන් මේකට ගිහින් බැලුවොත් මේ තියෙන්නේ මම කලින් හදපු repository එකක්. දැන් මට ඩිප්ලොයි කරන්න ඕනේ මේ repository එක නම් මම මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්නේ මෙන්න මේ soldier health monitoring කියන repository එක. but මේ වෙලාවේ මම ඩිප්ලොයි කරන්න යන්නේ මගේ static web app එකනේ. ඒ නිසා මම deployment එක විදිහට සිලෙක්ට් කරන්නේ මෙන්න මේ repository name එක තියෙන repository එක. මම මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙතන ඔයාලට ඔයාලගේ GitHub account එක connect කරාට පස්සේ ඔක්කොම repository name පෙන්නනවා ඔයාලගේ account එකේ තියෙන. දැන් මම deploy කරේ මේ Azure Static Web App Demo කියන එකනේ. එතකොට මම select කරගන්නේ source එක විදිහට ඒක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක default main වැටෙනවා. ඒක change කරන්න එපා. ඔයාලා main branch එකේම තියන්න. තියලා ඔයාලට තියෙන review and create දෙන්න. එතකොට නිකම්ම මේ Azure Static Web App එක create වෙනවා. වෙබ් ඇප් එක ක්‍රියේට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හෝම් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට රීසන්ට් වල තියෙනවා අපි හදපු රිසෝස් එක. ඔයාලට ඩිප්ලොයි වුණාම එතනින්ම අපේ රිසෝස් එක ඇතුළට යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා හෝම් එකට ඇවිල්ලා මේ රිසෝස් ගෲප් කියන එක ඇතුළට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා හදපු රිසෝස් ගෲප් එක. දැන් අපි අද ක්‍රියේට් කරේ මේ ස්ටැටික් ඩෙමෝ කියන එකනේ. එතකොට මේ ගෲප් එක ඇතුළට ගියාම මේක ඇතුළේ තමයි අපි ක්‍රියේට් කරගත්තු රිසෝස් එක තියෙන්නේ. අපි නමක් දුන්නනේ අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකට මේ තියෙන්නේ අපි දුන්න නම ස්ටැටික් ඩෙමෝ කියන එක. සෝ මේක ඇතුළට ඔයාලට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් ආයෙ පාරක්. ඔයාලා හොස්ට් කරපු සයිට් එකේ URL එක අපි සෝස් එක විදියට දීලා තියෙන්නේ GitHubද මොකක්ද කියන එක. ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි අපේ සයිට් එකේ තිබ්බ ඩොමේන් එක විදියට අපිට හම්බුණ ලින්ක් එක. මේ ලින්ක් එකෙන් ගියාම තමයි අපි මේ GitHub එකත් එක්ක Azure Static එක කනෙක්ට් කරලා අපි මේ deploy කරගත්තු project එක host වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ URL එක හරහා මේ domain එක හරහා. මේක තමයි process එක. so ඔයාලා මේක මේ එකට දැන් GitHub එක Azure Static එකට integrate කරලා ඒක හරහානේ මේ project source එක අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ වෙබ් ඇප් එක ස්ටැටික් වෙබ් එක ඩිප්ලොයි කරාට පස්සේ
දැන් මේක හොස්ට් වෙලානේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ රෙපොසිටරි එකේ කලින් මෙන්න මේ විදිහේ github/workflow කියලා ෆයිල් එකක් තිබ්බේ නැහැ. සෝ මේක හරහා තමයි මේ GitHub එකයි Azure එකයි දෙකම එකට කනෙක්ට් වෙන්නේ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඔටෝ ක්‍රියේට් වෙච්ච ෆයිල් එකක්. අපි අපේ රිසෝස් එක හදලා අපි අපේ වෙබ් ඇප් එක ඩිප්ලොයි කරපු ගමන්ම අපේ රෙපොසිටරි එක ඇතුලේ මෙන්න මේ github/workflow කියන ෆයිල් එක ඔටෝ ක්‍රියේට් වෙනවා. අපි ඒකට ගිහින් බැලුවොත් මේකේ තියෙන්නේ YML ෆයිල් එකක්. සෝ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොසෙස් එකේ තියෙන YML ෆයිල් එක අපේ රිසෝස් එකේ නේම් එක ඊට පස්සේ අපි පුෂ් කරන බ්‍රාන්ච් එක මොකක්ද මේ හැම දෙයක්ම build and deploy process එක ඔයාලට මේ හැම දෙයක්ම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි deploy කරන process එක. ගයිස් මේක සිම්පල් ප්‍රොසෙස් එකක් ඔයාලට තියෙන්නේ GitHub එකට ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අප්ලෝඩ් කරලා පෝර්ටල් එකට ගිහිල්ලා static web app කියන එකට ගියා රිසෝස් එකක් ක්‍රියේට් කරා මෙන්න මේ තියෙන ඩීටේල්ස් ටික ඔයාලට කැමති නේම් එහෙම දෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක කනෙක්ට් කරලා මේ තියෙන ඩීටේල්ස් ටික දීලා ඔයාගේ GitHub account එක කනෙක්ට් කරගෙන ඔයාට හොස්ට් කරන්න ඕන රෙපොසිටරි එකේ නේම් එක දීලා ඔයාගේ account එකේ නේම් එක දීලා මේක just publish කරගන්න විතරයි ඕනේ. ඔයාලට ඊට පස්සේ අපේ resource group එකට ගිහිල්ලා ඔයා හදපු resource group එක select කරා. ඒකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ සයිට් එකේ URL එක ගන්න. දැන් අපි host කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සයිට් එකනේ. එතකොට මං guys ඔයාලට කලින් කිව්වේ අපි මේ deploy කරන process එක automate කරනවා කියලා මේ continuous integration and continuous deployment කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් ඒක බලා ගන්න. දැන් අපි දැනට මේ සයිට් එක host කරලානේ තියෙන්නේ. අපි presentation එකට යමු. හරි මේක තමයි අපේ process එක. ඔයාලා දැන් ඔයාලා හිතන්න එක්සාම්පල් එකක් විදිහට ඔයාලා ක්‍රියේට් කරනවා ඔයාලගේ පර්සනල් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක. දැන් හිතමු දැන් මේ තියෙන්නේ මගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක කියලා. දැන් අපි හැම වෙලේම අපි හදන වෙබ්සයිට් වල චේන්ජස් කරනවානේ. දැන් අද මගේ තියෙන පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක නෙවෙයි මම තව මාසෙකින් දෙකකින් මම මොනවා හරි සර්ටිෆිකේෂන් එකක් ගත්තොත් හරි මගේ මොනවා හරි අචීව්මන්ට් එකක් හරි මට මේ සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනනේ. අප්ග්‍රේඩ් කරන්න. මම මේ සයිට් එක අප්ග්‍රේඩ් කරන හැම වෙලාවකම ඒ ප්‍රොසෙස් එක ඔටෝමේට් වෙනවා. හිතන්න දැන් මේක තමයි අපි ඩිප්ලොයි කරලා තියෙන සයිට් එකේ URL එක. මේකනේ දැන් ලයිව් තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක කොපි කරලා ඔයාලගේ යාළුවෙක්ට දැම්මත් මම මීටින් chat එකටත් දාන්නම්. ඔයාලා මේකෙන් ගිහින් ලොග් වෙලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලටත් මේ සයිට් එක ලෝඩ් වෙනවා. දැන් හිතමු එක්සාම්පල් එකක් විදියට මට මගේ සයිට් එකේ නම චේන්ජ් කරන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් සයිට් එක ඩිප්ලොයි වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවෙත් මේ ලින්ක් එකෙන් ගියාම සයිට් එක පෙන්නනවා. හැබැයි මට මේ සයිට් එකේ නමේ චේන්ජ් එකක් කරන්න ඕනේ වුණොත් මම ඔයාලට VS Code එකෙන් නැතුව මම GitHub එකෙන්ම පෙන්නන්නම්. අපිට අපේ කෝඩ් එක වෙබ්සයිට් එකේ කෝඩ් එක තියෙන්නේ මේ index.html කියන ෆෝල්ඩර් එකේනේ. ඒ ෆයිල් එක ඇතුළට අපිට ගියාම මම දැන් මගේ මෙන්න මේ තියෙන හීරෝ සෙක්ෂන් එකේ තියෙන මෙන්න මේ නේම් එකේ මේ පාර්ට් එක රීප්ලේස් කරන්න යන්නේ. මම මෙතනින් අපිට එඩිට් කරගන්න පුළුවන් මේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන කෝඩ් එක. මම දැන් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ කවිඳු මෙයංග කියලා තියෙන එක කවිඳු මෙයංග කියලා තියෙන එක මම චේන්ජ් කරගන්නවා කවිඳු අමරකීර්ති කියලා. මම චේන්ජ් කළා මම ඒක ආයි රෙපොසිටරි එකට කමිට් කරපු ගමන්ම මේ වෙබ්සයිට් එක ආයි රීබිල්ඩ් වෙනවා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක චේන්ජ් වුණා. කවිඳු උමයන්ග කියන කවිඳු අමරකීර්ති වෙලා තියෙන. දැන් මම මගේ රෙපොසිටරි එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ආයි අපේ වෙබ්සයිට් එක රීබිල්ඩ් වෙනවා. මේ CI/CD pipeline එක කරා. මෙතන entire process එකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කෝඩ් එකේ මොන change එක කළා ඒක GitHub එකට දැම්මත් main repository එකට දැම්මත් මේ repository එක අර CI/CD pipeline එක කරා automaticallyම මේ process එක automate කරනවා. automaticallyම ඔයාගේ කෝඩ් එක build කරලා deploy කරනවා. ඔයා මොන change එක ඔයා මොන time එකේ කරත් ඒ හැම වෙලාවකම ඔයා කරන change එකක් ගානේ
මේ ප්‍රොසෙස් එක ඔටෝමැටිකලිම රන් වෙනවා. ඔයාලට මේ මැනුවලි ගිහිල්ලා දැන් අපි අපේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක අද හොස්ට් කරා නම් ඔයාට ආයි මේකේ චේන්ජ් එකක් කරන්න ඕනේ වුණාම ඔයා චේන්ජ් එක කළා මැනුවලි ආයි අපි Azure වලට ගිහිල්ලා මේ ස්ටැටික් වෙබ් ඩිමෝ රිසෝස් හදලා මේ කිසිම දෙයක් ඔයා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මේක එකපාරක් හොස්ට් කරන්න විතරයි ඕනේ මේ ස්ටැටික් සයිට් එක හරහා ඇෂුව එක හරහා ඔයා අර විදියට මේ රිසෝස් එකක් ක්‍රියේට් කරලා ඒක ෆිල් කරලා ඔයාගේ GitHub account එක මේකට කනෙක්ට් කරලා ඔයා මේක මෙන්න මේ ඩිප්ලොයි කළ මේ ලින්ක් එක ගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ මුළු එන්ටයර් ප්‍රොසෙස් එකම වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ කෝඩ් එකේ චේන්ජස් කරලා ඒක GitHub එකේ ඔයාගේ රෙපොසිටරි එකට දාන්න විතරයි. ඔයා කරන හැම චේන්ජ් එකක් ගානෙම ඒක ඔටෝමැටිකලි බිල්ඩ් වෙලා ඩිප්ලොයි වෙලා ඔයාගේ සයිට් එකට අප්ඩේට් වෙනවා. එහෙම අප්ඩේට් වෙන්නේ දැන් අපි කරන චේන්ජ් එක මෙතනින් ඔටෝ බිල්ඩ් අප් වෙනවනේ. බිල්ඩ් අප් වෙලා මෙන්න මේ GitHub workflow එක තියෙනවනේ. ඇෂු එකත් එක්ක අපි ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම හැදුන YML ෆයිල් එක. මෙන්න මේ ෆයිල් එක හරහා අපි කරපු චේන්ජ් එකත් එක්ක මේ වෙබ්සයිට් එක රීබිල්ඩ් වෙලා ඒක රීඩිරෙක්ට් වෙනවා අපේ ඇෂුව පෝර්ටල් එකට. දැන් අපි මේ ලින්ක් එක රීෆ්‍රෙෂ් කරලා බැලුවොත් දැන් අපි මගේ නම චේන්ජ් කරන්නේ කවිඳු මයංග කියපු එක කවිඳු අමරකීර්ති විදියට. දැන් මම ගිහින් සයිට් එක රීෆ්‍රෙෂ් කරලා බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ චේන්ජ් එක මෙතන වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඊට පස්සේ කිසිම දෙයක් ගැන වොරි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ආයි මේ Microsoft Azure එකෙන් ස්ටැටික් වෙබ් එක හොස්ට් කරන එක ගැනවත් ඒ කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. ඔයාලට එකපාරක් මේ සයිට් එක කනෙක්ට් කරලා හොස්ට් කරාම ඇති. ඔයා ඊට පස්සේ මේ සයිට් එකේ කරන ඕනම චේන්ජ් එකක් ඔටෝමැටිකලිම බිල්ඩ් වෙලා ඩිප්ලොයි වෙලා මෙන්න මේ තියෙන URL එකේ සයිට් එක රිෆ්‍රෙෂ් කරාම ඔයාට ඒක මේ සයිට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි CI/CD විදියට continuous integration and continuous deployment විදියට automatically create වෙච්ච pipeline එකක් කරහා අපි easily අපි හදන static website මේ cloud computing platform එක කරහා deploy කරන්නේ. මේක තමයි process එක. දැන් මට මොනවා හරි තව change එකක් කරන්න ඕන වුණත් මම මෙතනින් මගේ කෝඩ් එක එඩිට් කරනවා. එඩිට් කරලා මේ ඕනම දෙයක් මම චේන්ජ් කරාට පස්සේ ඒක ඔටෝමැටිකලිම බිල්ඩ් වෙලා ඔටෝමැටිකලිම ඩිප්ලොයි වෙනවා අපි මේ දුන්න ලින්ක් එකට. ඔයාලා මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒ චේන්ජ් කරපු පාර්ට් එක මේ සයිට් එකේ චේන්ජ් වෙලා තියෙනවා. සෝ මේක තමයි බේසිකලිම මේ ක්ලවුඩ් කම්පියුටින් කියන කන්සෙප්ට් එකත් එක්ක මේ Azure කියන cloud computing service අපි යූස් කළා අපිට මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. මම ඩෙමෝ එක විදියට දැන් අපි අද කතා කරේ cloud computing fundamentals ගැනනේ. ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් නිසා තමයි මම ස්ටැටික් වෙබ් ඇප් එකක් මම ඩිප්ලොයි කරලා පෙන්වුවේ. දැන් මේ විදිහේ කම්පියුටිං රිසෝස් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා මේ මගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකකින්. සෝ මේක ජස්ට් උදාහරණයක් විතරයි. අපිට මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් රිසෝසස් ගොඩක් තියෙනවා යූස් කරන්න පුළුවන්. අපිට මැෂින් ලර්නින් වලට පුළුවන්. අපිට කස්ටමයිසේෂන් වගේ අපිට ෆේස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න මාස්ක් එකක් දාගෙන දින්නේ මෙයා මාස්ක් එකක් දාගෙන නැද්ද කියලා පවා අපිට ඩිටෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. අපිට කෝඩ් කරන්න ඕනේ නැතුව ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් කම්පියුටිං රිසෝස් ඕන තරම් මේ Microsoft Azure එකේ තියෙනවා. සහ Microsoft Foundry කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් AI chatbotලා, AI agentලා වගේ දේවල් මේ කම්පියුටිං ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා හදන්න. ගොඩක් වෙලාවට අපි AI chatbot කෙනෙක් ක්‍රියේට් කරද්දී අපි මොඩල් එක විදියට මොනවා හරි සිලෙක්ට් කරොත් මොඩල් එකක් හිතන්න GPT 5.2 සිලෙක්ට් කරා කියලා. එතකොට ඔයාලා දෙන හැම රෙස්පොන්ස් එකකටම ටෝකන් ගාණක් වේස්ට් වෙනවා. ඒ ටෝකන් වලට අපි පේ කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාලා Azure for Student කියන එකේ එක ඔයාලා ඇක්ටිව් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට $100 ක්‍රෙඩිට් හම්බ වෙනවනේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රීමියම් මොඩල්ස් යූස් කරලා AI chatbotලා වගේ දේවල් උනත් ට්‍රේන් කරන්න. මොකද ඔයාගෙන් කිසිම ගාණක් කොස්ට් වෙන්නේ නැහැ. අර $100 ක්‍රෙඩිට් වලින් තමයි කොස්ට් වෙන්නේ. දැන් මගේ account එකේ මම රිසෝස් කීපයක් යූස් කරලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ නැවිගේෂන් බාර් එකෙන් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලිස්ට් එකෙන් මෙතන තියෙනවා cost management and billing කියලා. ඒකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ තියෙන subscription. දැන් මම use කරන්නේ දැනට මෙන්න මේ MSDN කියන subscription එක. මේකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි use කරලා තියෙන හැම resource එකකටම අපිට කොච්චරක් ඩොලර් ගාණක් cost වෙලා තියෙනවද කියලා.
ඒක අපිට රිසෝස් ගෲප් අනුවත් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි වෙනම රිසෝස් ගෲප් හැදුවනේ. රිසෝස් ගෲප් එකක් හදන එකේ තියෙන තව වාසියක් තමයි මේ විදිහට අපිට වෙන වෙනම මේ රිසෝස් එකට අපිට කොච්චරක් කොස්ට් වෙලා තියෙනවද. එතකොට අපි තව එකක් හැදුවොත් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අපිට වෙනම කොච්චරක් කොස්ට් වෙලා තියෙනවද කියලා අපිට වෙන වෙනම මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි මම Azure site එක ගැන බේසික් අයිඩියා එකක් දුන්නේ කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් ක්‍රියේට් කරලා හොස්ට් කරන්න කියලා. දැන් අපි අද ක්‍රියේට් කරලා හොස්ට් කරේ ස්ටැටික් වෙබ් ඇප් එකක් නේ. මේකේ කිසිම ඩේටාබේස් එකක් නැහැ. just HTML and CSS ෆයිල් එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඔරිජිනල් ඩයිනමික් වෙබ්සයිට් එකක් වුණත් මේ Azure portal එක හරහා ඩිප්ලොයි කරගන්න. ඔයාලට මෙතන වෙබ් ඇප් කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඇප් සර්විසස් කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඇප් සර්විසස් තියෙනවා නම් වෙබ් ඇප් එක විතරද ඔයාලා ඩේටාබේස් එකක් කනෙක්ට් කරලාද කරන්නේ මේ හැම දෙයක්ම මෙන්න මේක හරහා ක්‍රියේට් කරගන්න. දැන් ස්ලිට් එකේ මේ තියෙන guys ස්ලිට් MS ක්ලබ් එකේ තියෙන වෙබ් එක හොස්ට් කරලා තියෙන විදිය මේ තියෙන්නේ වෙබ් එකේ බෑක් එන්ඩ් එක. අපි ගියොත් MS ක්ලබ් ස්ලිට් MS ක්ලබ් ඔෆ් ස්ලිට් කියලා මේ හොස්ට් කරලා තියෙන වෙබ් එකේ මේක ඩයිනමික් වෙබ් එකක්. මේක ස්ටැටික් වෙබ් එකක් නෙමෙයි. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට ක්ලබ් එකට ජොයින් වෙන්න ඕන නම් මෙතන ජොයින් us කියලා ගියොත් ඔයාලට තියෙනවා ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකක්. ඔයාලා මේක ෆිල් කරාට පස්සේ මේකේ API එකක් කරහා බෑක් එන්ඩ් එකට සෙන්ඩ් වෙනවනේ. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රොසෙස් වෙන්නේ ඩයිනමික් වෙබ්සයිට් වල. අපිට ඩයිනමික් වෙබ්සයිට් එතකොට මේකට අපිට ඩේටාබේස් එකක් යූස් වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වෙනවනේ. ඒ වගේ දේවල් ඩිප්ලොයි ගන්න මෙන්න මේ ඇප් සර්විසස් එක හරහා. මේක තමයි ඒ හොස්ට් කරලා තිබ්බ එකේ ඇප් එක ඩිප්ලොයි කරලා තියෙන ප්‍රොසෙස් එක. ඒ විදිහට අපිට මේ වගේ රිසෝස් ගොඩාක් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් මැෂින් ලර්නින් AI වලට. එතකොට සයිබර් සිකියුරිටි data science මේ හැම දෙයකටම ජස්ට් මං එක්සාම්පල් එකක් විදිහට ඩෙමෝ එකක් කරේ ස්ටැටික් වෙබ් එකක් අපි හදලා අපේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් වගේ දෙයක් මේ වගේ සිම්පල් ප්‍රොසෙස් එකකින් ඩිප්ලොයි කරගන්නේ කොහොමද කියලා CI/CD පයිප්ලයින් එකක් එක්ක අපි පයිප්ලයින් එක ක්‍රියේට් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. පයිප්ලයින් එක ඔටෝ ක්‍රියේටඩ් වෙලා අපි කරන කෝඩ් හැම චේන්ජ් එකක්ම ඔටෝමැටිකලි ඩිප්ලොයි වෙනවා අපි හොස්ට් කරපු සයිට් එකට. සෝ මේක තමයි ඔයාලට දෙන්න ඕනේ බේසික් අයිඩියා එක උනේ. ක්ලවුඩ් කම්පියුටිං ෆන්ඩමෙන්ටල් වල තව ගොඩක් කන්සෙප්ට්ස් තියෙනවා. මම බේසික් අයිඩියා එකක් තමයි දුන්නේ. මුලින්ම අපි මොනවද දැනගෙන ඉන්න ඕනි කියලා මේ ක්ලවුඩ් කම්පියුටිං බේසික්ස් ගැන. රයිට් මං ඔයාලට කියන්නම් ඔයාලට මේවා ගැන තනියෙන් හොයලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් රිසෝසස් ගැන. ඔයාලට පුළුවන් ගයිස් Microsoft Learn වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා. ඔයාලට Microsoft Learn කියලා සර්ච් කරලා මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට ඕනම පැත්තක් ගැන ඕනම ටොපික් එකක් ගැන මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට ඩොකියුමන්ටේෂන් තියෙනවා. ඔයාලට ලර්නින් පාත් තියෙනවා. දැන් අද මම කරේ Microsoft Azure Fundamental ගැනනේ. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් Microsoft Azure Fundamental ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් එක ලර්නින් පාත් එකක් විදිහට ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ස්ටාර්ට් කරලා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ ඉඳන්ම මේ ලර්නින් පාත් කම්ප්ලීට් කරන්න. ඔයාලට LinkedIn account තියෙනවා නම් ඔයාලා මේ හැම ලර්නින් පාත් එකක්ම කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තියෙන බැජ් ඔයාලට earn කරගන්න පුළුවන්. දැන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මේ තියෙන්නේ ලර්නින් පාත් එකේ name එක introduction to AI concept. ඔයාලා මේ කම්ප්ලීට් කරන හැම ලර්නින් පාත් එකක්ම කටම ඔයාලට බැච් එකක් ඉෂුව කරනවා. ඔයාලා මේක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ මේ ලර්නින් පාත් කම්ප්ලීට්ලි ෆ්‍රී. ඔයාලට කිසිම කොස්ට් එකක් යන්නේ නැහැ මේව කරන්න. ඔයාලට ඕනම රිසෝස් එකක් ගැන මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් යූස් කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තව එකක් තමයි ගොඩක් අය මේක ගැන දන්නේ නැහැ. දන්න අයත් ඉන්නවා. අපිට තියෙනවා GitHub ස්ටුඩන්ට් ඩිවෙලොපර් පැක් කියලා එකක්. ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලගේ යුනිවර්සිටි මේල් එකේ තියෙන GitHub account එක මේක පර්සනල් මේල් වලට ගන්න බෑ. ඔයාලගේ යුනිවර්සිටි මම චේන්ජ් වෙන්නම් මගේ යුනිවර්සිටි account එකට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ යුනිවර්සිටි මේල් එකෙන් ඔයාලා හදපු GitHub account එකේ settings වල ගියාට පස්සේ මේ තමයි settings. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා billing and licensing කියලා.
ඒකට ගියාට පස්සේ අපිට තියෙනවා education benefits කියලා ටැබ් එකක්. මේ ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ academic verify කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන start an application දීලා ඔයාලා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ද ටීචර් කෙනෙක්ද කියලා සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලගේ යුනි එකේ නේම් එක දීලා ඔයාලගේ යුනි මේල් එක මෙතෙන්ට සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. සිලෙක්ට් කරලා ලොකේෂන් එක ෂෙයා කරලා ඔයාලා මේක කන්ටිනියු කරපු ගමන්ම ඔයාලට එනවා ඔයාලගේ යුනිවර්සිටි ID එකේ ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක සෙන්ඩ් කරාට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ඔයාට ජිට්ටබ් එකෙන් දෙන හැම බෙනිෆිට්ස් එකක්ම ඔයාට ෆ්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන් ඔෆර්ස් වගේ දේවල් තව මොනවාරි සර්ටිෆිකේෂන්ස් ඔෆර් කරනවා මයික්‍රොසොෆ්ට් එකෙන් ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට ෆ්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ජිට්ටබ් ස්ටුඩන්ට් ඩෙවලොපර් පැක් එක ඇක්ටිවේට් වෙන්නේ ඔයාලා ජිට්ටබ් එකෙන් මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් බෙනිෆිට්ස් එකට ඇප්ලයි කරොත් විතරයි. ඔයාලා මේතන සිලෙක්ට් කරලා ඒ විදිහට මේකට ඇප්ලයි කරාට පස්සේ ඒක ඇප්රූව් වුණ ගමන්ම ඔයාලට මෙන්න මේ GitHub ස්ටුඩන්ට් ඩෙවලොපර් පැක් කියන එක ඇක්ටිවේට් වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන හැම දෙයක්ම බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඔයාලගේ යුනිවර්සිටි ඊමේල් එකට අපිට ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ GitHub ස්ටුඩන්ට් ඩෙවලොපර් පැක් එක ඇක්ටිවේට් කරගත්තට පස්සේ මේ තියෙන ස්ටුඩන්ට්ලා හම්බ වෙන all offers මේ ඔෆර්ස් යූස් කරන්න පුළුවන් අපි යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න අවුරුදු 4ට විතරයි. ඔයාලට පුළුවන් 1 year domain ගන්න. මම කිව්වේ අපි static web එක host කරද්දී අපිට හම්බ වෙන default URL එක ගන්න මේ විදිහේ. ඔයාලට පුළුවන් .me කියලා ගන්න. ඔයාගේ නම දීලා .me කියන custom domain වගේ දේවල් buy කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ namecheap එක හරහා වන්නේ ඩොමේන් එකක් විදිහට. ඒ දේවල් අපිට මේ වගේ ඔෆර්ස් ගොඩාක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඔයාලට යුනිවර්සිටි ඉන්න කාලේ ඔයාලා කරන ප්‍රොජෙක්ට් වලට ඔයාලට ෆ්‍රී කරන්න බැරි දේවල් ඔයාලට කොස්ට් එකක් ආය වෙන ගොඩාක් දේවල් අපිට ෆ්‍රී කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මේ GitHub ස්ටුඩන්ට් ඩෙවලොපර් පැක් එක ඇක්ටිවේට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තව සර්ටිෆිකේෂන්ස් තියෙනවා. ඩේටා කැම්ප් වගේ දේවල් තියෙනවා ඩේටා සයන්ස් කරන අයට. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට මේක ඇක්ටිවේට් කරගත්තට පස්සේ මේ හැම දෙයක්ම ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ගයිස් මේවා තමයි මයික්‍රොසොෆ්ට් එකෙන් දෙන රිසෝසස්. තව ඔයාලට පුළුවන් මයික්‍රොසොෆ්ට් මම එක්සැම්පල් එකක් විදිහට පෙන්නන්නම්. මයික්‍රොසොෆ්ට් එක්සෑම්ස් තියෙනවා ගයිස් මේවා ඉන්ඩස්ට්‍රි සර්ටිෆිකේට් එක්සෑම්ස්. මෙතනින් ඔයා මේක එක්සෑම්යක් විදියට කරන්න තියෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ලර්නින් පාත් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ලර්න් කරලා මේ එක්සෑම් වලට ෆේස් කරන්න. මේ එක්සෑම් වලින් ටෙස්ට් ඔයා පාස් වුණොත් මයික්‍රොසොෆ්ට් එකෙන් ඔයාව සර්ටිෆයිඩ් කරනවා මෙන්න මේ කියන දෙයට ඇෂුවර් වලට ඔයාව සර්ටිෆයිඩ් කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඒකට ඔයාලා පේ කරන්න ඕනේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාව වගේ රීජන් එකකට නම් කන්ට්‍රි එකකට නම් අපිට ඩොලර්ස් 44ක් වගේ යනවා. ඒ වුණාට ඔයාලා නිසල් අයියාගේ account එක මගේ LinkedIn account එක වගේ දේවල් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න සමහරක් කාලවල වලට මේ වගේ ප්‍රීමියම් ගන්න තියෙන අපිට පේ කරලා තියෙන සර්ටිෆිකේෂන්ස් ෆ්‍රී දෙන ටයිම් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වටිනවා ඒ වෙලාවට ඒ වගේ සර්ටිෆිකේෂන් ක්ලේම් කරගන්න එක. මේ විදියට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඒක කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඔන්ලයින්ම ඒ සර්ටිෆිකේට් එක වෙරිෆයි කරගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ ඔෆර්ස් ෆ්‍රී දෙන කාලවල වලට අපි LinkedIn වල සාමාන්‍යයෙන් පෝස්ට් කරනවා ඇම්බැසඩර්ස්ලා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ පෝස්ට් වලින් දැනගන්න මොනවද තියෙන ඔෆර්ස් කියලා. ඉතින් කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න LinkedIn account එක ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේ වගේ තියෙන ස්ටුඩන්ට් ඔෆර්ස් මොනවද කියලා. ගයිස් ඔයාලට data science උනත් data science වලට වෙනම certifications තියෙනවා industry recognize ඒවා. මේ certification එක cloud fundamental වලට recognize කරපු එකක්. ගයිස් මේ විදියට පුළුවන් ඔයාලට රිසෝස් යූස් කරලා ඔයාලට self learning කරලා මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න. දිගටම ටෙක්නෝලොජිස් එක්ක අප්ඩේට් වෙලා ඉන්න. සෝ ඔයාලට පුළුවන් මේ QR එක ස්කෑන් කරලා මාත් එක්ක LinkedIn කනෙක්ට් වෙන්න. ඔයාලට තියෙන ස්ටුඩන්ට් ඔෆර්ස් වගේ දේවල් ගොඩක් දැනගන්න පුළුවන්. ලර්නින් රිලේටඩ් things දැනගන්න පුළුවන්. QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා මගේ LinkedIn එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න ඔයාලට LinkedIn account එකක් තියෙනවා. සෝ thank you මාව සෙෂන් එකට මට ඉන්වයිට් කරාට. Okay. All right. Then I think
we have no questions left. So we can wind up the session. Uh, right. So I would like to extend my heartfelt appreciation to Mr. Kavidu Behangana and Mr. Nisal Gunawardana for generously sharing your time, expertise, and insights with us today. Um, Once again, thank you, our esteemed speakers, and thank you for our wonderful audience for your active participation and enthusiasm. So, a little announcement: we will have our last in-person session on the 7th. That will be conducted by Professor. Uh, we'll share with the WhatsApp group, and it will be on AI and neural networks on the 7th of March. So I invite you to join that session as well. It will be in person at Slate. So yeah, thank you everyone for joining this session and actively engaging. And have a wonderful day ahead. We will get our group photo now, and then you can. Thank you so much.